Опять же, людям сказано, что вот это все бедствие пришло на вас, потому что за вашу греховность, народу израильскому. And in chapter 35, в 35 главе verse 2, he says, "Go to the house of the Rechabites." сказано, да, Иеремии, иди в дом рехавитов. Who are they? Кто они такие? Кто такие? 35 глав. Well, they are So they are descendants of Jonadab. So Well, we see it in verse 8. So this is the only place where we find it in the Bible. На самом деле это единственное место, где мы видим эту группу рехавитов в Библии. So we really don't know much about them. И мы вообще-то не знаем о них ничего. First Chronicles talks about the house of Rechab. В первом Преподает говорится тоже про дом Рехава. So in verse 6, В 6 стихе they said, "We will drink no wine. сказано, что мы не будем пить вина. Our father commanded us, you shall drink no wine, nor your sons forever. Мы не пьем вина, потому что Янадав, сын Рехава, отец наш, дал нам заповедь, сказав, не пейте You shall not вина, build a house, sow seed, plant a vineyard, or have any of these. не дети ваши, и домов не стройте, и семян не сейте, и виноградников не разводите. But all your days you shall dwell in tents." Ничего вот этого, но всю жизнь живите в шатрах. I said, well, we followed that. И они сказали, вот мы наставлением нашего предка. So it seems like they had made a decision, we're going to separate ourselves from the normal people, we're going to live a very simple life. Ну, то есть, походу, они приняли некое такое решение для себя, что мы отделимся от прочих людей, будем жить простой жизнью. Kind of Israelite Amishes. Like, we have people in America. Да, ну, это такие, знаете, израильские амиши, да? В Америке есть такая группа людей, амиши. And they live like people did 200 years ago, И они 300 years ago. живут тем же образом, как люди жили там 200-300 лет назад. No electricity, Без электричества, no modern conveniences, без всяческих современных удобств, no automobiles. без автомобилей. They still, they're mostly farmers, В основном они фермеры, and they plow with horses, они not with tractors. обрабатывают землю с помощью лошадей, не используя трактора. And they don't have automobiles, so they have these carriages that are drawn by horses. И они не пользуются автомобилями, они используют только тележки, которые лошадями управляются. And they're very religious. И они очень религиозны. They have our Bible. У них своя какая-то Библия. They preach Jesus, but they are very legalistic. Они проповедуют Иисуса, но очень склонны к законничеству. Well, the Rechabites are people who have said, no, we're not going to get involved in all of the
things of society. Ну и вот эти сыны Рехава тоже сказали, мы не будем участвовать вообще в делах этого общества. So they've been faithful in keeping their vows. Что можно сказать? По крайней мере, они были верны в соблюдении своих обещаний, своих клятв. So you go down to verse 16. Например, 16 стих. The sons of Jonadab, the son of Rechab, performed the commandment of their father. Сыновья Ионадава, сына Рехавова, они выполняют заповедь отца своего, которую он заповедовал им. But the rest of the Jews, they haven't obeyed me. А народ сей, то есть оставшиеся евреи, они не слушают меня. And therefore God says, therefore I'm going to bring on Judah all of these things I have announced. Посему так говорит Господь, Бог Саваоф. Вот я наведу на Иудею, на всех жителей Иерусалима все то зло, которое я изрек на них. But in verse 19, Ну, стих 19. the Jonadab, the son of Rechab, shall not lack a man to stand before me forever. Не отнимется у Ионадава, сына Рехавова, муж, предстоящий пред лицом моим во все дни. So that family will survive. Эта семья выживет. Можно спросить, что значит перед лицом моим? So what does it mean before my face? Have that phrase. The one who stands before me. Or, Yeah. Well, the idea is that they're going to survive. идея в том, что они выживут. It's just an expression. Это They'll просто stand before me, stand before my face. вот это вот выражение, стоять передо мной, стоять перед лицом моим. Chapter 36, 36 глава. we have the message of the scroll. Мы читаем там послание о свитке. Here in verse 2, В стихе 2. take a scroll of the book and write on it all the words that I have spoken to you Сказано, возьми себе книжный свиток, напиши в нем все слова, которые я говорил тебе. against Israel, against Judah, against the nations. Против Израиля, об Иуде, обо всех народах. And you go back in history from the time that I first called you. И вот с самого начала все, вот вспомни, как бы запиши с того момента, как я призвал тебя. So in verse 4, Jeremiah called Baruch the son of Neriah. И в 4 стихе призвал Еремия Варуха, сына Нирии. Okay, so Jeremiah dictates to Baruch. Baruch does the writing. Еремия все продиктовал Варуху, Варух все записал. Jeremiah says, I'm in prison, I can't go to the house of the Lord. И Еремия сказал, ну, я в тюрьме, как бы, я не могу пойти в дом Господень. In verse 6, you go, В 6 стихе. therefore, and read from the scroll which you have written at my instructions. Итак, ты иди и прочитай написанное тобою в свитке с уст моих слова Господня вслух народа в доме Господнем в день поста. Now, Jeremiah said, now what I've written, these are the words of the Lord. Интересно, что Еремия замечает, все, что записано, это слова Господни. So I said, go to the temple and read it on the feast day. Говорит, пойди прочитай в день поста. And he says, my hope is that they're going to pay attention to what I've written and they will repent and pray to the Lord. Он говорит, я надеюсь, конечно, что они уделят внимание тому, что написано, и помолятся, и вернутся к Господу. А в день поста это все собираются в Иерусалим, да? So the day of the feast or fasting, it's the day when everyone is gathered in Jerusalem. Yes. Да. Large crowds. Okay. So Baruch did this. He went and he read. Варух это сделал, он пошел и записал.
All right, so then down in verse 20, they went to the king. Вот 20 стих. Пошли они к царю во дворец. And they're going to read this to the king. И прочли содержание этих слов. Verse 21, Jehudi read it in the hearing of the king Читал его Иуде вслух царя. and all the court. Ну и все князья, весь дворец, да, двор царский. All right, in verse 23, it happened when Jehudi had read 3 or 4 columns that the king cut with the scribe's knife and cast it into the fire. Стих 23. Когда Иуде прочитал 3 или 4 столбца, царь отрезал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровню. He doesn't want to hear the word of the Lord. Он не хотел слышать слово Господа. So he cuts it up, Поэтому он нарезал на кусочки throws it in the fire. и скидал в огонь. Why didn't he throw the whole book? Все-таки He слух. did. I mean, why did he did it like in parts? Well, Was he afraid of a huge fire? Окей. Ну, интересна така психотерапія. Типа слухав і казав, як кожен рядок не заважає, кожну коло. Міг не читати, що все. So the king burned the scroll, but in verse 28, Да. Царь сжег свиток, но в 28 стихе. the Lord tells Jeremiah, take another scroll and write on it all the former words. Бог сказал Иеремии: возьми другой свиток, напиши в нем все прежние слова. So in verse 30, И 30 стих. the Lord says concerning Jehoiakim, he shall have no one to sit on the throne of David, Говорит Господь об Иакиме, царе иудейском, не будет от него сидящего на престоле Давидова. and his dead body shall be cast out to the heat of the day and the frost of the night. Труп его будет брошен на зной дневной и на холод ночной. God says, I announced judgment, but they didn't want to listen. Бог сказал: я провозгласил суд, они не хотели слушать. So Jeremiah rewrote the first scroll, Иеремия переписал первый свиток, and in verse 22 it says, and besides there were added to them many similar words. в 32 стихе, и еще прибавлено к ним много подобных тем слов. So the fact that the scroll was rewritten after it had been burned Тот факт, что свиток был переписан после первоначального сожжения, shows God's loyalty to preserve His Word. показывает твердое Божье намерение сохранить свое слово. So God can preserve His Word, and He has done so. Бог обещал сохранить свое слово, и Он сделал это. All right, now in chapters 37 to 39, В главах с 37 по 39 there are 3 events before the fall of Jerusalem описываются 3 события перед падением Иерусалима, designed to show that it was Judah's stubbornness that caused the fall. И целью этих историй является показать, что именно упрямство иудеев привело к падению The Иерусалима. first incident involves Jeremiah's imprisonment. Первый инцидент касается тюремного заключения Иеремии. Jeremiah keeps telling the king, you cannot avert the judgment. И Иеремия продолжал снова и снова говорить царю: ты не сможешь избежать суда. And this shows the people that they need to submit to this captivity. И он пытался донести до людей, что им нужно подчиниться этому пленению. But also we're going to see in here that God is going to protect Jeremiah. Но также в этой истории мы видим, что Бог защищает Иеремию. Even though he's in prison, Хотя он и в тюрьме. God protects him. Бог защищает его.
All right, so in chapter 37, В 37 главе, in verse 4, it tells us it was before he had been put into prison. в 4 стихе говорится, что вот эти события случились еще до того, как он был помещен в дом темничный. Okay, but it happened, the Egyptians were coming up from the south, and Получилось так, что египтяне, они вышли там с юга, so the Babylonians и вавилоняне were attacking Jerusalem. В этот момент они атаковали Иерусалим. But when they heard that the Egyptians were coming up from the south, the Babylonians turned to fight against the Egyptians. Но когда они услышали, что египтяне выступили в направлении Иерусалима, то вавилоняне оставили на время Иерусалима и пошли сражаться с египтянами. God says, yeah, but the Chaldeans are going to come back against Jerusalem. Да, но и Бог говорит через Иеремию, да, но халдеи, вавилоняне, они временно отошли, но они вернутся воевать против Иерусалима снова. So he's saying, don't be deceived. Поэтому не обманывайтесь. I've told you what's going to happen to this city, and the Chaldeans are going to come back and destroy it. Я сказал вам, что случится с этим городом, и халдеи, то есть вавилоняне, они вернутся, и они уничтожат этот город. All right, so you remember Jeremiah bought a piece of property, so now he's going to go out and he's going to go and look at his property. Вы помните, да? Купил Иеремия себе кусочек земли, и он сейчас, выйдя из темницы, он пойдет и все оформит. So Jeremiah is going to leave Jerusalem to go look at his property. А Иеремия, он покинет Иерусалим, чтобы посмотреть свой надел земли. And the captain of the militia, he sees Jeremiah, says, "Oh, you're going to go join the Chaldeans." И как бы, капитан, значит, министр внутренних дел их местный, он говорит: ага, ты сейчас вот вышел из Иерусалима, мы знаем, ты шпион, ты сейчас пойдешь к вавилонянам He присоединиться. said, "No, of course Он not." говорит: да нет, конечно. But they arrested him Они anyway. его все равно арестовали. And so in verse 15, the princes were angry with Jeremiah. They beat him up and they put him in prison. Стих 15. Князья злобились на Иеремию и били его, и заключили в темницу. And so it says in verse 16, entered the dungeon, remained there many days. Иеремия пробыл в этой темнице в подвале много дней. Then the king brought him out И царь его, в конечном счете, достал оттуда and asked him secretly, и спросил его тайно: "Is there any word from the Lord?" нет? Слово от Господа. Jeremiah said, "Oh, yes." Есть для тебя слово от Господа. The Babylonians are going to take you captive. Ты будешь предан в руки царя Вавилонского. Вот слово. Все то самое. Вавилоняне возьмут тебя. Потому что он испугается и подумает, что So Jeremiah says, "Hey, what have I done that you put me in prison?" Иеремия спрашивает царя: что я сделал тебе и твоим слугам, чтобы вы меня в темницу посадили? And where are all of your prophets who told you that the king of Babylon wouldn't come and attack you? И где там все эти ваши пророки, которые вам говорили, что не пойдет против вас царь Вавилонский? So he said, "Now, don't make me go back to the place I was before, lest I be killed." Да, и он, Иеремия уже сейчас говорит царю: царь, не возвращай меня туда, где я был, на гражданку, да, чтобы мне там не умереть, чтобы меня не убили. And so as long as he's in prison, he's going to be safe. So. Потому что, по крайней мере, пока он в тюрьме, то ему там безопасно. So God preserved Jeremiah, even though there were those who wanted to kill him. Да. Итак, Бог сохранял явно Иеремию и не позволял ему быть убитым. But in chapter 38, Но вот 38 глава. Jeremiah is going to go from prison to the cistern.
Иеремия перемещается из тюрьмы в колодец. And Легко жити з Богом. Легко жити. It's easy to live with God. so Jeremiah continues to say the city's going to be destroyed. Иеремия продолжает говорить о том, что город будет уничтожен. So the advisors to the king in verse 4 said, we need to put him to death. И Совет национальной безопасности и обороны при царе Because he's discouraging our army. говорят, что надо его порешить, потому что он демотивирует нашу армию. By saying you're going to be defeated. Говоря постоянно, что вы потерпите поражение. Ну, So the king said, go ahead, do what you want. Царь сказал, идите, сделайте, что хотите. So verse 6, they took Jeremiah, cast him into the dungeon 6 стих. Взяли Еремию и бросили его в яму, ну и в of the колодец. king's son. В колодец сына царя. And then it says they let Jeremiah down with ropes. И опустили Еремию туда на веревках. And in the dungeon there was no water, but there was mud. И не было там воды, а только грязь. And Jeremiah sank into the mud. И погрузился Еремия в грязь. It's easy to live with God, they made a comment. Huh? It's easy to live with God. Yeah, easy to live with God. Да, легко жить с Богом. So there was a man that went and said to the king, well, let me tell you what they've done to Jeremiah. И один из людей при дворе пришел к царю и сказал, смотри, что они тут с Еремией творят. They put him down in this cistern, Посадили его в and he'll колодец, probably die there because he doesn't have anything to eat. и он там умрет, скорее всего, потому что нечего в городе есть. So the king said, okay, take 30 men and bring Jeremiah out before he И dies. царь говорит, ладно, берите 30 человек, доставайте его из ямы, пока он не умер. So they go to Jeremiah and they pull him out of the mud. Пришли они к Еремии, достали его из этой грязи, And they took him back to the prison in the king's palace. и вернули его в тюрьму в царском дворце. So again, the king calls for Jeremiah. И опять царь призывает Еремию. King said, I want to ask you something. Don't hold anything back. Я у тебя спрошу нечто, Еремия, но не скрой от меня ничего. Jeremiah said, well, if I tell you, you're going to kill me. Если я тебе скажу правду, ты меня убьешь. If I give you advice, you're not going to listen. А если я дам тебе совет, ты не послушаешься. King took an oath, said, no matter what you say, I won't kill you. Царь сказал, неважно, что ты скажешь, я тебя не убью. Okay, so verse 17. Что? Третий раз уже. So it's kind of the third time he's asking. Yeah. Да. He did not promise to follow his advice. Now, here's the word from Jeremiah, verse 17. If you surrender to the king of Babylon's princes, then you will live. И вот совет Еремии Сидекии. Так говорит Господь, если выйдешь к князьям царя Вавилонского, то жив будешь. The city will not be burned with fire, and you and your house will live. Город не сожгут огнем, а ты будешь жив. But if you don't surrender, А если не подчинишься, не сдашься, then the city will be given to the hand of the Chaldeans. They'll burn it with fire, and you will not escape. то город будет предан в руки халдеев, они сожгут его огнем, и ты не избежишь, не спасешься от их рук. The king said, I'm afraid of the Jews who have defected to the Chaldeans. Царь говорит, я боюсь иудеев, которые перешли к халдеям, Because they're going to torture me if they catch me. поскольку они, если меня поймают, они меня просто будут пытать и мучить и надругаются. Jeremiah said, that's not going to happen. Иеремия говорит, этого не будет. Please obey the voice of the Lord. Пожалуйста, послушай голоса Господа. If you do, then you're not going to die. И если ты послушаешься, то не умрешь. Verse 21, but if you refuse to surrender, then Но если откажешься сдаться, you're going to die. то умрешь. And in verse 23, you shall be taken by the hand of the king of Babylon. Стих 23, да, ты будешь взят рукой царя Вавилонского.
and you shall cause this city to be burned with fire. И из-за тебя город будет сожжен огнем. God says here to the king, look, if you do this, I won't burn the city. То есть Бог говорит царю, если ты так поступишь, я не сожгу город. Obviously, he didn't obey the word of the Lord. Царь, явно, очевидно, не послушал Слова Господа. Well, the king said to Jeremiah, don't tell anybody else what you've told me, Царь сказал Еремии, никто не должен знать этих слов, and I'll let you live. тогда ты не умрешь. Даже там легенду, как отвечать на вопросы журналистов. Темник. So Jeremiah remained in prison until Jerusalem was taken by the Babylonians. И Еремия оставался в этой темнице, пока вавилоняне не взяли город. In chapter 39, we have the third incident. В 39 главе мы видим еще один, третий эпизод. Андрей, а можно спросить, а Еремия точно 2-3 года там был, да, в этой темнице? So, how long, переформулируем, how long Jeremiah stayed in that prison? Approximately. Could we say that for 2 or 3 years? Yeah. Где-то так. Спасибо. So we have in chapter 39 the fall of Jerusalem. В 39 главе мы читаем про падение Иерусалима. And we have great detail. И оно описано очень детально. And so he's going to show them that this is God keeping His word in enforcing the curses of the covenant. И автор книги сделал это намеренно, показывая, что Бог сдержал свое слово, Бог сделал то, что обещал, и Бог завет, который Он утвердил, Он привел в исполнение. Okay, 9th year of Zedekiah, king of Judah, 10th month, Nebuchadnezzar, king of Babylon, all his army came against Jerusalem and besieged it. 9-й год Седекии, царя Иудейского, 10-й месяц, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, со всем войском своим к Иерусалиму и обложили его. All right, in the 11th year of Zedekiah, В 11-й год Седекии, on the 9th day of the month, the city was penetrated. в 4-й месяц, 9-й день месяца, город был взят. So you see, it started in the 9th year, the siege. It wasn't until the 11th year. То есть мы видим, да, в 9-й год началась осада, и только в 11-м году город был взят. So the siege begins in 588. Осада таким образом началась в 588 году. And the city is captured in 586. И город был в конечном счете захвачен в 586. Okay. In verse 4, when Zedekiah, the king, and all the men of the war saw them, that they ran out, 4 стих. Когда Седекия, царь Иудейский, все военные люди увидели их, они they went out by night, побежали ночью. but the Chaldean army pursued them, Войско халдейское погналось за ними. and they got them in the fields of Jericho, Настигли Седекию на равнинах Ерихонских. so they didn't get very far. То есть не так уж далеко он убрался. So verse 6, the king of Babylon killed the sons of Zedekiah before his eyes. И царь Вавилонский заколол сыновей Седекии перед его глазами. He killed all the nobles of Judah, Убил всех вельмож иудейских. and he also put out the eyes of Zedekiah. И также выколол Седекии глаза. So the last thing Zedekiah was able to see was the death of his sons. Потому последнее, что видел Седекия в своей жизни, это смерть его детей. So then they bound the king and carried him off to Babylon. И потом они связали царя, заковали в оковы и отвели его в Вавилон. Verse 8, the Chaldeans burned the king's house, the houses of the people with fire, broke down the walls of Jerusalem.
дом царя, дома народа, сожгли халдеи огнем, и стены Иерусалима разрушили. All right, in verse 9, Nebuzaradan, captain of the guard, carried away captive to Babylon the remnant of the people who remained in the city. И Небузардан, начальник телохранителей, переселил в Вавилон остаток народа, остававшийся в городе. But in verse 10, Но 10 стих. they left in the land of Judah the poor people who had nothing, Они оставили в Иуде бедных людей, у которых gave ничего them не было. vineyards and fields at the same time. И дали им тогда же виноградники и поля. So there was a very small group of people, Jews, who were left in the land. То есть небольшая группа евреев осталась жить на этой земле. But these were poor people, they had nothing. Это были очень бедные люди, у которых ничего больше не было. Hey, you can have this field, you can have this house. Да, можешь взять это поле, можешь взять этот дом. So, now in verses 11 through 14, И в стихах с 11 по 14 we have the news about the deliverance of Jeremiah, мы читаем новости об освобождении Иеремии. and verse 12, Nebuchadnezzar says, take him, look after him, do him no harm, but do whatever he tells you. И в 12 стихе Навуходоносор говорит: возьми его, присмотри за ним, никакого вреда ему не причиняй, все, что он попросит, выполни. So they took him out of prison, Они его вытащили из тюрьмы. and so the Lord spares his life. Бог таким образом сохранил жизнь Иеремии. And then also Ebed-Melech in verse 16. Также Авдемелех Феоплянин в 16 стихе. He's the one that interceded for Jeremiah when he was let down into that pit. Это тот самый, кто ходатайствовал за Еремию, когда того кинули в грязь, в колодец. So he's the one that pulled Jeremiah out of there. Именно он фактически настоял на том, чтобы Еремию оттуда And he is достать. also spared. Его жизнь тоже была сохранена. In verse 18. 18 стих об этом говорит. Go ahead, read. «Я избавлю тебя, и ты не пойдешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование», — сказал Господь. So, the fact that Jeremiah and this Ebed-Melech were delivered, that ought to be an encouragement to the people that are in captivity, that God will also deliver them one day. И тот факт, что Иеремия и вот этот Авитамелех были спасены, это должно было стать ободрением для евреев в плену о том, что Бог силен и их избавить и сохранить. Now in 40 to 45, В главах 40 по 45 we see a lot of people trying to escape to Egypt. мы видим, что многие люди, они пытаются сбежать от завоевания в Египет. And despite the fall of Jerusalem, there were those who continued to refuse to submit to Babylon. И вопреки тому, что Иерусалим пал, оставалось еще достаточно много людей, которые отказывались подчиниться вавилонянам. If they had submitted to Babylon, things would have been better for them. На самом деле, если бы они подчинились вавилонянам, все бы было намного лучше для них. But their rebellion caused them great suffering. Но их мятеж, их восстание принесло им великие страдания. Now there's a governor named Gedaliah that Nebuchadnezzar set up. И был губернатор местный Гадолия, которого назначен на должность сам Навуходоносор. And he encouraged the people, the remnant, to submit to Babylon. И он ободрял народ, остаток народа подчиниться Вавилону. But
Gedaliah is going to be assassinated, Но на Гадолию было совершено покушение. and there's going to be another man that becomes leader of the remnant. И другой человек стал начальником этого остатка. So he's going to ask Jeremiah whether he should submit to Babylon or go to Pharaoh in Egypt. И они спросили Еремию: ты как, Еремия, подчинишься вавилонянам или пойдешь с нами спрятаться в Египет? But as he has said all the way through this book, don't go to Egypt for help. Но как Еремия говорил им на протяжении всей книги, так он им повторил: не ходите в Египет за помощью. Okay, let's go over to chapter 42. Давайте откроем 42 главу. Verse 11, do not be afraid of the king of Babylon. Verse, which one? 11, 42, Да, 11. 42:11. Не бойтесь царя Вавилонского, которого вы боитесь, говорит Еремия. But in verse 14, if you say, no, we will go to the land of Egypt, where we will see no war, nor hear the sound of the trumpet, nor be hungry. В 14 стихе, если, говорит, но, они говорят, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим, трубного голоса не услышим, голодать не будем, и там будем жить. God said, don't go to Egypt. Бог говорит: не ходите в Египет. Now, if you go to Egypt, Если пойдете в Египет, in verse 16, then the sword which you feared will overtake you. меч, которого вы боитесь, настигнет вас там. The famine of which you were afraid will follow close after you, and there you will die. И голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами там, в Египте, и там умрете. So he says in verse 17, they shall die by the sword, by famine, and by disease. И в 17 стихе он говорит: те, кто отправится в Египет, умрут от меча, голода и моровой язвы. In verse 19, Стих 19. the Lord has said concerning you, O remnant of Judah, do not go to Egypt. К вам, остаток Иуды, изрек Господь: не ходите в Египет. Почему они хотели уйти? Why did they want to leave? Because they feared the Babylonians. Поскольку они боялись вавилонян, They don't want to submit to the они не Babylonians. хотели подчиняться вавилонянам. We're going to be made slaves, we're going to be abused. Они говорили: нас сделают рабами, с нами будут жестоко обращаться. We'll go to Egypt, we'll be safe there. Мы пойдем в Египет, у нас будет там диаспора. God says, I am bringing this judgment on you for your sins. Бог говорит: я навел на вас этот суд по причине ваших Submit грехов. to the discipline. Подчинитесь этой дисциплине. If you don't submit to the discipline, it's going to be worse for you. Если вы не подчинитесь этой дисциплине, все для вас станет еще хуже. Катя? Да. So, Все. понятно? Да. So down in verse 7, chapter 43, so they went to the land of Egypt. 43 глава 7 стих. Конечно же, они... I said, don't do it, don't do it, don't do it. Бог говорит: не делайте этого, не делайте этого, не делайте этого. So they didn't obey the word of the Lord. И они не послушались. Now, they forced Jeremiah to go with them. И они заставили Еремию пойти с ними. So, verse 8, the word of the Lord came to Jeremiah in Tahpanhes. И слово Господне было к Еремии в Тафнисе, That's in Egypt. это в Египте. So while he's in Egypt, Jeremiah made several predictions about how the remnant is going to die. И пока они были в Египте, Еремия сделал несколько предсказаний на тему того, как умрет вот этот неверный остаток. So when you say remnant, you mean like Those unfaithful remnant.
Yeah, that they're the ones that rebelled and they ran down to Egypt. Да, мы говорим не о верном остатке, как обычно используют это слово, но о мятежниках, которые не соглашались жить под властью Вавилона в земле и хотели сбежать в Египет. So that's chapter 44, and then И об этом в chapter 44 главе 45. повествуется, и в 45. We have Jeremiah ministering to Baruch. В 45 главе мы читаем, как Еремия служит Варуху. In verse 4 he says, В 4 стихе. Behold, what I have built, I will break down, what I have planted, I will pluck up. That is the whole land. Вот, говорит Господь, что я построил, разрушу, что насадил и искореню всю эту землю. So now God gives this message to Baruch. Бог здесь дает послание Варуху. In chapter 46 we have prophecies against Egypt. В 46 главе мы читаем пророчество против Египта. In chapter 47, prophecies against Philistia. В 47 главе пророчество против филистимлян. 48, prophecies against Moab. В 48 против Моаба. 49, prophecies against Ammon. В 49 пророчество против Аммона. And Edom. И Едома. Against Damascus, which would be Syria. Далее против Дамаска, это Сирия. Дамаск также называется Иелам, если что. А 49-е? А? 49-е против... 49, ну, Амон вначале, потом Едом, и потом, когда говорится об Иеламе, это Сирия. Вот с 23-го о Дамаске, да? 49-23 о Дамаске. Где-то там с 7 стиха об Едоме, с 1 стиха об Аммонитян. А Барух тоже, да, так и остался в Египте? So did Baruch stayed in Egypt? Do we know something about this? Мы не знаем. Now in chapter 50, В 50 главе we have a prophecy about the defeat of Babylon. мы читаем пророчество о поражении Вавилона. So the Lord spoke, chapter 50, the Lord spoke against Babylon, against the land of the Chaldeans. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне, что против Вавилона и о земле Халдеев, So через Еремию. in verse 2, say Babylon is taken, Bel is ashamed, Merodach is broken in pieces. Стих 2. Вавилон будет взят, опозорится Бел, и Мардук будет полон страха. So these were their false gods. Это были их ложные боги. Verse 3, for out of the north a nation comes up against her. 3 стих. Ибо от севера поднялся против него народ. So it will make her land desolate, no one shall dwell in it. Который сделает землю его пустынью, никто не будет жить там. Now in verse 4, В 4 стихе we actually have fulfillment of the new covenant. мы видим, кстати, вот исполнение Нового Завета. In those days and in that time, says the Lord, the children of Israel shall come, they and the children of Judah together. В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе. In verse 6, my people have been lost sheep, their shepherds have led them astray. 6 стих. Народ мой, вы, как погибшие овцы, пастыри их совратили их с пути. In
verse 9, for behold, I will raise and cause to come up against Babylon 9 стих. «Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов, an assembly of great nations from the north country». от земли северной. Now this actually is something that's going to be fulfilled in the tribulation period. Но это, кстати, пророчество, которое исполнится уже в период скорби. Babylon is going to be reestablished and actually will become the capital for the Antichrist. Вавилон будет восстановлен заново и, кстати, станет столицей Антихриста. But there will be a rebellion against the Antichrist, and many nations are going to go to attack his capital city. Произойдет восстание против Антихриста, и многие народы пойдут атаковать его столицу. While he's assembling his armies at Armageddon, И он соберет, когда он будет собирать свои армии в Армагеддоне, Babylon actually will be destroyed. конечно, он не преуспеет в этом, и его будет уничтожен. In verse 18, I will punish the king of Babylon and his land, just as I punished the king of Assyria. И в стихе 18 я посещу или я накажу царя Вавилона и землю его, как посетил царя Ассирийского. Это про Антихриста, да? So, is he talking about Antichrist or? Yeah, we have two things here. He talks about the fact that God is going to destroy Babylon, but then he goes beyond the immediate time of 538 and actually goes into the time when the new covenant will be fulfilled. Ну, здесь мы видим, как Бог в своем слове, открытом пророку, он фактически, с одной стороны, говорит о событиях, которые вскоре исполнятся, да, о событиях 536 года до нашей эры. Но он дальше заходит, он говорит дальше о событиях Нового Завета, о том, что случится в последнем. So in verse 17 he says, Israel's like scattered sheep. King of Assyria devoured him. Nebuchadnezzar, Babylon has broken his bones. 17 стих. Израиль рассеянное стадо. Прежде обедал царь ассирийский, а сей последний Навуходоносор, царь вавилонский, кости его сокрушил. So then God says, I will punish the king of Babylon, just as I punished the king of Assyria. И говорит Бог, что я накажу царя вавилонского так же, как ассирийского наказал. So that's going to be very soon. То есть, с одной стороны, это случится очень скоро. But now notice what happens. Но потом обратите внимание, что случится. But I will bring Israel to his habitation. И возвращу Израиля на пажить его. That is, he's going to be brought back into the land of Israel. Израиль вернется в свою землю. Verse 20, in those days, in that time, В те дни, в то время, говорит Господь, the iniquity of Israel shall be sought, but there shall be none. будут искать неправды Израилева, или The будут sons of Judah, they shall not be found, for I will pardon those whom I preserve. и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. So obviously we are looking to a far future time. Очевидно, что мы сейчас заглядываем в очень далекое будущее. When in Jeremiah 31, he says, I'm going to forgive their sins, I will pardon them. В Иеремии 31 главе говорится, что я прощу их грехи, я не вспомину более их беззакония. So that doesn't take place in 538 when the Persians overthrow the Babylonians. Этого не произошло в 538 году, когда персы подвинули, победили вавилонян. Да, и когда возвратил народ назад, пока еще... And also when Cyrus allowed people to return. Yes. So this is talking about a future time. То есть здесь говорится о будущем времени.
All right, in chapter 51 we have the defeat of Babylon. В 51 главе мы читаем о поражении Вавилона. So we have a long chapter Долгая такая глава, talking about the destruction of Babylon. которая говорит о разрушении Вавилона. And in verse 58, Но в стихе 58 the broad walls of Babylon shall be utterly broken, her high gate shall be burned with fire. толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, высокие ворота его будут сожжены огнем. Какой стих? 58, 51, 58. And it's interesting. Интересно. When you have finished reading this book, you shall tie a stone to it and throw it into the Euphrates. Интересно, в 63 стихе. Когда окончишь чтение книги сей, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата. Then you shall say, И скажи, thus Babylon shall sink and not rise from the catastrophe I'll bring upon her. так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него. So just as the stone will sink in the water, so Так же, Babylon will go down. как камень тонет в воде, так же утонет и Вавилон. All right, in chapter 52, А в 52 главе 52 is a historical appendix 52 глава это своего рода такое историческое приложение, исторический постскриптум. apparently written by somebody other than Jeremiah. Очевидно, написано кем-то другим, не Because you Иеремией. notice in 51:64, Поскольку в 51 главе 64 at the стихе end it says, thus far are the words of Jeremiah. в конце такой вот пометка «Доселе речи Иеремии», или здесь кончаются слова Иеремии. And this would indicate that what we have afterwards would not be the words of Jeremiah. Поэтому очевидно, что то, что уже после вот этой вот черты, да, это уже не слова Иеремии. So in 52, 1-30, we have the destruction of Jerusalem. В 52 главе с 1 по 40 стих описывается разрушение Иерусалима. Then Jehoiachin's release from По 14. prison and his promotion actually in Babylon. Потом описывается, кстати, освобождение Иехонии из тюрьмы, и даже то, как он повысил свой статус, да, улучшил свое положение в Вавилоне. So this probably added to authenticate the ministry of Jeremiah in the eyes of the exiles. И, скорее всего, эта добавка сделана для того, чтобы подтвердить, удостоверить служение Иеремии в глазах тех, кто был в And all the плену. prophecies of Jerusalem's destruction they came true. То есть показать, что действительно и пророчества о разрушении Иерусалима исполнились. And his prophecies of restoration would also be true. И таким образом пророчество Иеремии о восстановлении Иерусалима тоже исполнится. All right, in 52:1, Zedekiah became king when he was 21. 52 глава 1 стихе Сидекия был 21 года, когда начал царствовать. In verse 2, he did evil in the sight of the Lord. 2 стих делал злое в очах Господа. Verse 3, 3 стих. because of the anger of the Lord, this happened in Jerusalem and Judah. Гнев Господа был над Иерусалимом и Иудой. Zedekiah rebelled against the king of Babylon. Сидекия отложился от царя Вавилонского. So the city was besieged, verse 5. И город был осажден, 5 стих. In verse 6, 6. the famine had become so severe that there was no food for the people. И голод в земле, в городе настолько усилился, что не оставалось у народа пищи. Okay, and the Chaldeans broke through the walls. И потом халдеи таки пробили пролом в стенах. They captured the king.
пленили царя. So, the 19th year of King Nebuchadnezzar, Да, verse 12, yeah. да, 19 год царя Навуходоносора, 12 стих. He burned the house of the Lord and the king's house, all the houses of Jerusalem. Снова повторяется, что сжег Навузардан и дом Господень, и дом царя, и все домы в Иерусалиме. And it says the Chaldean army broke down all the walls of Jerusalem. Халдейская армия разрушила все стены вокруг Иерусалима. And they carried the people captive to Babylon. И они увели народ пленниками в Вавилон. Да, можно сказать, что 62 глава это как итог нескольких глав. We say that this is kind of conclusion of several chapters, or Well, it's what takes place, at the fall of Jerusalem. здесь описывается, что исторически, да, произошло при падении Иерусалима. And what Jeremiah prophesied came true. Подчеркивается, что все, о чем пророчествовал Иеремия, исполнилось. Question or comment? Okay. Просто Бог проклял Иехонию, да, царя. So we say that God cursed Jeconiah, king. Но потом на 37-м году пленения сын Навуходоносора освободил, да, его из тюрьмы. But many years after captivity, the son of Nebuchadnezzar, he released Jeconiah from prison. То это значит, что проклятие было снято Does it mean that curse was lifted, или просто... or it means something different? Well, he brought him out of prison, Ну, сын царя вывел Иехонию and из he gave темницы him a very nice position in Babylon. и дал ему хорошую, Позицию. теплую должность в Вавилоне. But he died there. Но там он в Вавилоне и умер. Мгм. Ну, проклятие было в том, что не будет царя. Просто Бог помиловал его, как бы, да. All right, so the great theme in Jeremiah, Великая вещь, которую мы видим в книге Иеремии, he gives them the theological explanation for their captivity. мы видим, что Иеремия доносит до народа богословское обоснование их пленения. In order to give them an incentive to submit to their circumstances rather than fighting against them. Он богословски обосновывает, почему им нужно подчиниться сложившимся обстоятельствам, а To не give his противиться. readers hope in the midst of their exile. И посреди вот этого ужасного пленения он дает надежду своим читателям. So this is a very dark book. Книга, конечно же, очень мрачная. But in it, we see that God is faithful. Но в этой книге мы видим, что Бог верен. And we see that God is slow to anger, Мы видим, что Бог медлен на гнев, full of mercy, полон милости. and that He will not always be angry, Что Бог не всегда будет гневаться, but that He will keep His promises and will show mercy. но Он сохранит свое слово и продемонстрирует свою милость. So He will restore His people. Так что Он восстановит свой